Dear viewers and my dear student friends, welcome back to your channel, and we will see today the video on the Pteridophytes. Previous video was on Bryophytes. What are Pteridophytes? இது தமிழ் என்ன சொல்லுவோம், பன்னம் செடி வகைகள் இல்லையா? பன்னம் செடி வகைகள் இல்லை. வெரி காமன் எக்ஸாம்பிள் என்ன, ferns சொல்லுவோம். இந்த ferns என்ற செடி வந்து very commonly they are grown in the lobbies of hotels and restaurants. Now first we will classify. Okay, classification பார்க்கலாம். Pteridophytes can be classified into 4 classes இல்லையா? What are they? Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. 4 வகைகள். First one, Coelopsida. Class 1, Coelopsida. Example, Coelotum. Okay, P is a silent here. We have to say Coelotum. இதுதான் இந்த Coelotum என்ற செடி வகை, Pteridophyte, பன்னம் வகை. Class 2, Lycopsida. We get 2 examples. Selaginella. இதுதான் Selaginella. இது வந்து Lycopodium. இந்த செடி வந்து Lycopodium சொல்லுவோம். Lycopodium. Then class 3, Sphenopsida. இதனோட என்ன எக்ஸாம்பிள்? Equisitum. இதுதான் Equisitum. இது வந்து the sporophyte. அந்த Equisitumோட sporophyte. Then class 4, Pteropsida. இதில் 3 எக்ஸாம்பிள். Dryopteris. இது Dryopteris. இது Pteris. இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. Pteris. இது 3வது Adiantum. இந்த செடி வந்து Adiantum சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். Okay. Now we will go to the definition of what are Pteridophytes. What are Pteridophytes? By evolution, evolutionarily, in the context of evolution, we call the Pteridophytes the first terrestrial plants. First terrestrial plants with the vascular tissue, okay, xylem and phloem. நம்ம உடம்புல என்ன இருக்கு? vascular tissue, blood vessels இல்லையா? அதே மாதிரி பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய vascular tissue பேர் xylem and phloem. That is the first terrestrial plant to contain xylem and phloem. அடுத்த பாயிண்ட் என்ன? They can be found only in cool places, damp places and shady places இல்லையா? குளிர் பிரதேசமாக இருக்கணும், ஈரப்பதம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும், அதே சமயத்தில் நிழல் இருக்கணும், shady places. And sometimes some plants may flourish even in sandy soil conditions. Now we will go to the main plant body. What is the main plant body? That is the sporophyte. Yeah. What is this plant body in the case of bryophytes? அதுக்கு பேர் gametophyte. இங்கே வந்து sporophyte. Okay. The plant body in the case of pteridophyte can be differentiated into root, stem and leaves. Bryophytes எப்படி? root like, stem like, leaf like. இல்லை, அங்கே root கிடையாது, அங்கே வந்து rhizoid சொல்லுவோம் இல்லையா? இங்கே ரூட்டே இருக்குது கரெக்டாக. And they possess well differentiated vascular tissues called xylem and phloem. What is the type of leaves? They may be small leaves or large leaf. If it is small leaf, we call them microphyls. Example, Selaginella. If it is large leaf, we say macrophyls. Example, ferns. Adiantum is a very common example of ferns. Now, let us see the main plant body called as a sporophyte. Sporophyte என்ன இருக்கு? Sporangia இருக்கு. Each sporangium is subtended by leaf-like appendages called sporophylls. And in some plants like Selaginella or Equisitum, how are the sporophylls? They are distinct compact structures called strobili. Strobilus சொல்லலாம், இல்லை plural strobili, இல்லைனா we can say cones. Now, let us take a sporangium. A sporangium produces spores. By what method? By meiosis, இல்லை reduction division. எங்கே நடக்குது? In spore mother cells within the sporangium. And such spores will germinate to give rise to small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte. அது பேர் என்ன? Prothallus. அந்த photosynthetic thalloid gametophyte-க்கு prothallus பேர். What is a prothallus? It requires cool, damp, shady places to grow. அடுத்த பாயிண்ட் என்ன? It needs water for fertilization. மூணாவது பாயிண்ட் என்ன? They are restricted to narrow geographical regions in the world. Let us come to the gametophyte. So the life cycle of a bryophyte or pteridophyte. என்ன ரெண்டு பார்ட்? ஒன்று sporophyte, இன்னொன்று gametophyte. Sporophyte பார்த்தாச்சு, இப்போ gametophyte பார்க்கலாம். What is gametophyte? It has male sex organ called antheridium, female sex organ called as the archegonium. Antheridium and archegonium.
Antheridium என்ன டெவலப் ஆகும்? Anthrozoid. Archegonial என்ன டெவலப் ஆகும்? Egg will be developed. Now, what is the method of fertilization? What is required for the transfer of Anthrozoid? அது பேர் என்ன? Male gametes from the Antheridium to the mouth of Archegonium. சரி, fusion of male gamete with the egg எங்க நடக்குது? In Archegonium. What is the result? Formation of zygote. Zygote உருவாகுது இல்லையா? That zygote produces a multicellular, well differentiated sporophyte. Zygote உருவாகுது பேரு sporophyte is the plant body, main plant body இல்லையா? So sporophyte is the dominant phase of the pteridophyte. Bryophyte is the dominant phase, gametophyte. Now, if you take the sporophyte, if all the spores are similar, then what do you call the plant body? Homosporous plant. Yeah? If two kinds of spores, what are they called? Microspores, megaspores. Then what do you call it? Heterosporous plant. Example, Selaginella and Salvinia. Let us see about the germination. So, megaspore will give rise to female gametophyte. Microspore will give rise to male gametophyte. So, megaspore and microspore will germinate to give rise to female gametophyte and male gametophyte. அடுத்தது என்ன? Female gametophyte is retained where? In the main plant body called sporophyte for various periods. What is the advantage? Development of zygote into young embryo takes place within the female gametophyte. Now, we will see the evolutionary importance. இதில் என்ன evolutionary importance பார்த்தோம்னா, you come across pteridophyte, first plant to contain vascular tissues இல்லையா? சரி, அடுத்தது என்ன? அடுத்த பிளான் என்ன வரும் எவல்யூஷனில்? ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ். ஸோ ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ் என்ன இருக்குது? சீடு இல்லை விதை. அப்போ இந்த விதையில் உள்ள பிளான்ட்டுக்கு உள்ள முன்னோடி எது? pteridophyte. So this event is a precursor to the seed habit, which is considered an important step in evolution. So this is the brief account of pteridophytes. ஒரு ஓட்டம் பார்த்தாச்சு என்னன்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? Go back to the textbook and read the pages line by line and see the diagrams and try to recollect the points so that you can remember them till the time of examination. Then meanwhile, you can also go to yourneat.com website, and there are a lot of question papers in multiple choice, and you can work the multiple choice question papers, and after the test you can check your answer whether it is right or wrong, and also you can see your score instantly. The whole program is free, so that you can try to attempt as many question papers as possible and try to repeat the same question paper at least once a month, so that you will know whether you are improving in your performance. Okay, do your best performance in the coming examinations. All the best. Bye.